Good morning, students. Welcome to session 8 on IoT. This is Professor Bosco, PG Department of Computer Science, Sacred College, Tirupattur. Now we are in Unit 2. In Unit 2, we have completed some of the topics. They are Introduction to IoT, Introduction to M2M, that is machine to machine, differences between IoT and M2M, software-defined networking, and last is network function virtualization. Today's topics: IoT networking. In that, we have two different topics: connectivity terminologies, gateway prefix allotment. Now, let us start with the first topic, that is connectivity terminologies under IoT networking. The number of IoT connected devices will increase drastically in near future. That means the number of devices will definitely increase in the coming days. The reason is integration of existing devices, smart devices, as well as constrained nodes in a single framework. That is, we want to connect all the devices under a single framework. That is the purpose of learning connectivity terminologies. So you need to know what are the terminologies used for connection in the IoT. There will be need for integration of various connectivity features such as we know cellular, Wi-Fi, Ethernet. These are the old technologies, and we need to connect with the new technologies, that is Bluetooth low energy dash 7. Instead, we can move forward, that is IEEE 802.154, etc. There are many technologies are coming day by day. So all the technologies supposed to be communicated with each other. So that is a purpose we are learning all the connectivity terminologies. The very first connectivity terminology here is IoT Node. These are machines, things, or computers connected to other nodes inside a LAN via the IoT LAN. So we can understand clearly IoT node is a machine. It can be a machine or any things, or it can be a computers. So we can say all these machines, things, computers as IoT nodes. This node may be sometimes connected to the internet through a WAN directly. IoT LAN. In the previous slide, we have seen a node is, that is IoT node is machines, devices, things, computers, all these are called as nodes. If you connect your system to internet, your system is called as node. If you connect your mobile to internet, your mobile is called a node. I hope you can understand this. So now we are seeing about IoT LAN. Local area network, or LAN, is short to medium range, where distance can be up to hundreds of meters, such as home automation or sensors that are installed with a factory production line that communicate over Wi-Fi with gateway devices that is installed within same building. So we know LAN is called as local area network. So there is a limitation, that is you can communicate through LAN 100 meters. So inside the building, inside your home, inside your factory, you can use this LAN network. So if you want to go for more distance, that means above 100 meters, there is different technology. So if you want to communicate below 100 meters, the preferred technology is LAN technology.
For a good example, you can refer your software lab. In the building, we have a separate lab for our MSc, so all the computers in the lab are connected through LAN network. So each computer, each system is called a node. All the nodes are connected by a LAN network. So like that, in IoT also, we can connect all the devices through IoT LAN. So only thing here is the distance is 100 meters, which means the distance is limited. So that is the purpose of using IoT LAN. So if you want to connect LAN with outside world, you need to go for a gateway. Through gateway we can connect. Now we are seeing the IoT LAN architecture. So in the top you can see IoT LAN, and below that we have LL, L, the last LL. That is, L means all the local nodes. The node we can call it as L. So all the L's are connected to top, that is IoT LAN. That is an architecture of IoT LAN. So far we have learned about IoT Node, IoT LAN, and now we are in IoT WAN. We know WAN stands for Wide Area Networks, or WAN is connection of various network segments organizationally and geographically wide, which connects to internet. We have seen about LAN. So there is a limitation, that is 100 meters. In WAN, we have no limitation for 100 meters. So you can communicate more than 100 meters. That is the advantage of using WAN. It may consist of several LANs. So WAN is connection of more LANs. Each node in LAN will have unique address, but another node in different LAN may have the same address. I want to give some clarity here. That is, we have two different LANs. We can call LAN 1 has connection of 5 systems. That means 5 nodes. And we have another LAN, that is LAN 2, where we have another 5 systems. So both LANs, that is LAN 1 and LAN 2, have 5 systems. So totally we have 10 systems. So here the point they want to communicate here is, that is, each node in a LAN will have unique address, that is IP address. So as I told you, LAN 1 has 5 systems with unique addresses. So no 5 systems in the same LAN will not have the same address. All the 5 systems will have 5 different addresses. And in the other side we have another LAN 2 network where we have another 5 systems. So where those 5 systems also will be having different IP address. So point again here is, the LAN 1 IP addresses of the systems can be similar to LAN 2 systems IP address of the 5 systems. So there will be duplicates, that is, there will be duplicate address of nodes in LAN 1 can be repeated in duplicate address in LAN 2. There will be a similarity, there will be a match of IP address between LAN 1 system, that is node, and LAN 2 systems. So LAN 1 is called set of nodes and LAN 2 is called set of nodes. So this LAN 1 set of nodes IP address is possible to repeat in LAN 2's nodes IP address. I hope you can understand. அதாவது இப்போ LAN 1ல ஒரு 5 சிஸ்டம் இருக்கு, அதே மாதிரி LAN 2ல வந்து ஒரு 5 சிஸ்டம் இருக்கு. ஓகேவா? இப்போ LAN 1ல 5 சிஸ்டத்தில் இருக்க ஐபி அட்ரஸும் வேற தான் இருக்கணும். கண்டிப்பாக இந்த 5 சிஸ்டத்தில் இருக்க ஐபி அட்ரஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தட் இஸ் கிளியர். அண்ட் LAN 2ல அதே மாதிரி 5 சிஸ்டம் இருக்கு. இந்த 5 சிஸ்டத்தோட ஐபி அட்ரஸும்
அங்கே இருக்கிற 5 சிஸ்டத்தோட ஐபி அட்ரஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடாது. புரியுதுங்களா? ஓகே. இப்போ லேன் 1 தனியாக இருக்குது, லேன் 2 தனியாக இருக்குது. லேன் 1ல் ஒரு சில சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதோட ஐபி அட்ரஸ்ஸு லேன் 2ல் இருக்கிற ஐபி அட்ரஸோட சேமாக இருக்கலாம். ஓகேவா? இந்த குரூப் லேன் 1ல் இருக்க குரூப்பில் இருக்க ஐபி அட்ரஸோட சிஸ்டமும் அதே மாதிரி லேன் 2ல் இருக்கிற சிஸ்டத்தோட ஐபி அட்ரஸும் சிமிலராக இருக்கலாம். ஓகேவா? இது இங்கே அவங்க சொல்ல வர ஒரு பாயிண்ட். ஓகேவா? That is, each node in LAN will have unique address, but another node in a different LAN may have the same address. So ரெண்டு group of LANsலையும் similar address allowed. It is possible. அதுதான் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. IoT WAN. Different LANs are connected to WAN. So I repeat, different LANs are connected to WAN. So in WAN connection, we will be having two different or more LANs. That is, one or more LANs are connected to WAN via gateways. In order to connect two different LAN networks, we need gateways. That is clear here. Now we are seeing the architecture of WAN. The IoT WAN architecture. LU stands for local unique address. So each system will have local unique address. That is called as LU. Okay, there are different levels. LU in the top, LU in the middle, and LU in the bottom. So in order to connect different LU, that is local unique address, we need to use a gateway. So using gateway only, we are able to connect a different LAN networks. The next is IoT Gateway. This is a router connecting the IoT LAN to WAN or LAN to Internet or WAN to Internet. To connect LAN to WAN, we use gateway, or to connect WAN to Internet, we use gateway. Gateway is useful for connecting two different networks. So here we refer two different networks are LAN and WAN. So using gateway only, we can connect two different networks. The major responsibility of IoT Gateway is to forward packets between LANs and WANs on the IP layer. As I told you, the main responsibility is to forward packets between LANs and WAN. The next is IoT Proxy. This performs active application layer functions between IoT nodes and other entities. So we are seeing the architecture of IoT Proxy. The top we have Internet, below that we have IoT Proxy, and below that we have LU, that is local unique address. So connect all the local unique address, we supposed to use IoT Proxy, and finally we were able to connect with the Internet. So through proxy we are connecting all our local networks to Internet. Gateway prefix allotment. Now we are seeing the important topics under IoT networking. In IoT addressing, since there are huge number of devices connected, we need to conserve the address space. That is, we are connecting lot of devices, that is millions and billions of devices are connected to Internet. So we need to save the address space when we connect the IoT devices to Internet. So each device connected to IoT network needs an IP address, that is unique IP address. If you connect three different things to Internet or IoT network, you supposed to specify, or the device supposed to be specify that three things are in different IP addresses.
That is very important. So based on the IP address only, the device are going to be identified. The gateway has unique network prefix which can be used to identify them globally. So using network prefix, we were able to identify the different devices in the network, the global network. This strategy saves a lot of unnecessary address wastage, although the nodes have to communicate to the internet via the gateway. Once more, I want to read the topic, that is gateway prefix allotment. We know the purpose of gateway. Gateway is to connect LAN to WAN or LAN to internet or WAN to internet. So that is the purpose of using gateway. Now we are going to assign prefix for gateway. We know prefix is adding before any word. Prefix is adding a word before any word. That is called a prefix. So like that, in gateway also, we are going to add some words before gateway. The purpose of adding a prefix is to identify the gateway or to identify the network. Nodes within a gateway's jurisdiction have addresses that are valid within the gateway's domain only. Jurisdiction means the control, that is overall control, we call it as jurisdiction. So inside a gateway's domain, we have some rules and regulations. That is about the usage of addresses inside of a gateway, inside of gateway's domain. The same addresses may be repeated in the domain of another gateway. To repeat the same address to another domain, let us see the possibilities of using the same address in the another domain. இன்னும் ஒரு சிலருக்கு கேட்வே ப்ரிஃபிக்ஸ் அலாட்மெண்ட் அப்படின்றதுல கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து தமிழில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எஸ், தட் இஸ் கேட்வே அப்படின்றதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நோட்ஸ் இருக்கும். வி நோ நோட்ஸ். நோட்ஸ்ன்றது சிஸ்டம்ஸ், மொபைல்ஸ் ஆர் எனி மெஷின்ஸ், டிவைஸ், இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நோட்ஸ் எல்லாத்தையும் குரூப் பண்ணி நம்ம லேனில் வச்சுருப்போம். அந்த லேனில் இருக்கிறத ஒரு கேட்வேயோட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த கேட்வேக்குள்ளே ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 சிஸ்டம்ஸ், 10 டிஃப்ரெண்ட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் அவைலபிள். ஓகேவா? அதே மாதிரி there is another gateway similar to our first gateway where we have different devices through LAN or WAN. It is connected to gateway. ஓகேவா? ஸோ இப்போ கேட்வே ஒன்னில் வந்து நிறைய டிவைசஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கும் ஒரு சில ஐபி அட்ரஸ் ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் இல்லையா? அதோட ஐபி அட்ரஸஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி கேட்வே 2வில் இருக்கிற ஐபி அட்ரஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ ரெண்டுத்தில் இருக்கிற ஐபி அட்ரஸும் சிமிலராக இருக்கலாமா, இருக்கக்கூடாதா? கண்டிப்பாக ரெண்டுத்தில் இருக்க ஐபி அட்ரஸும் சிமிலராக இருக்கலாம். ஓகேவா? சிமிலராக இருக்கும்போது சப்போஸ் கேட்வே 1ல் இருக்கிற ஐபி அட்ரஸும் கேட்வே 2வில் இருக்கிற டிவைஸோட ஐபி அட்ரஸும் சிமிலராக இருந்தால் எப்படி நம்ம அதை ஃபர்தராக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸில் எல்லா டிவைஸும் அதோட ஐபி அட்ரஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? அப்போ எப்படி வந்து நம்ம கேட்வே 1ல் இருக்கிற ஐபி அட்ரஸை கேட்வே 2வில் அலோவ் பண்ணலான்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி கேட்வே 2வில் இருக்கிற ஐபி அட்ரஸை கேட்வே 1ல் அலோவ் பண்ணலான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்படி ரெண்டுத்துலேயும் அலோவ் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல வந்து கிளாஷ் வருமா? அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு எந்த டிவைஸ்னு கண்டுபிடிக்கிறதுல பிரச்சனை வருமானு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலாக அதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுன்னா பேஸ்ட் ஆன் ப்ரீஃபிக்ஸ். ஓகேவா? இப்போ கேட்வே 1க்கு முன்னாடி சம் வேர்ட்ஸ் அவங்க ஆட் பண்ணிடுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் கேட்வே 002 இல்லை 001 அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு ஒரு கோலன் வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐபி அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும்?
gateway 1 001 colon அதோட ஐபி அட்ரஸ். அதே மாதிரி கேட்வே 2லேருந்து அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கேட்வே 002 கோலன் அதோட ஐபி அட்ரஸ். இப்போ நீங்கள் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஐபி அட்ரஸ் சேமாக இருக்கும். ஆனால் அந்த கேட்வேவோட ப்ரிஃபிக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் இப்போ கேட்வே 001 கேட்வே 002 ரெண்டுமே வேறு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வர ஐபி அட்ரஸ் வேணால் சேமாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த கேட்வேவோட ஐபி அட்ரஸ் அந்த கேட்வேவோட ப்ரிஃபிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த டூப்ளிகேட்டை அவங்க அலோவ் பண்ணுறது. ஓகேவா? இப்போ கேட்வேக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டுத்துலேயும் டூப்ளிகேட் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும், உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். அந்த இடத்துல வந்து கிளாஸ் வரும். ஓகேவா? ஸோ அந்த கிளாஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தே ஆர் யூஸிங் ப்ரிஃபிக்ஸ். ஸோ அந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா அதான் நடக்குது. ஸோ கேட்வே இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் கேட்வேஸ். அந்த கேட்வேக்கு தே ஆர் அலோவிங் ப்ரிஃபிக்ஸ். ப்ரிஃபிக்ஸ் நான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னது 001 அப்படின்றது. ஸோ அவங்க அந்த டைமில் எந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் வழியாக நம்மளுக்கு ரவுட்டர் வேணும். ஓகேவா? ரவுட்டர் வழியாக தான் என்ன பண்ணுவோம், பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது அண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ ரவுட்டர் வழியாக அவுட் சைட் வேர்ல்டு, தட் இஸ் நெட்ஒர்க், அந்த நெட்ஒர்க்கோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு this router is used. The purpose of using gateway prefix is to allow duplicates, that is duplicate IP addresses. allow பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு we need router. router வழியாக என்ன பண்ணுவோம்னா we send packets through network. I hope you can understand this gateway prefix allotment concept. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த யூடியூப்பில் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஐம் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன். சப்போஸ் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு கேட்வே ப்ரிஃபிக்ஸ் அலாட்மெண்ட் புரியல அப்படின்னா ஐம் ரெடி டு கிவ் ஒன் மோர் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். அதாவது வினோத் அப்படின்ற பேர் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறேன். ஸோ வினோத்ன்ற நேம் ஈக்குவல் டு ஐபி அட்ரஸ். இப்போ உங்கள் கிளாஸில் 2 பேர் வினோத் என்ற பேரில் இருந்தால் எப்படி அவங்கள ஹேண்டில் பண்ணுறது? சப்போஸ் 2 பேரோட இனிஷியலும் ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது? 2 பேரோட டேட் ஆஃப் பர்த்தும் ஒன்றா இருக்குது, அப்போ என்ன பண்ணுறது? ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் we can introduce this concept gateway prefix. எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, ஒரு வினோத் ஹாஸ்டல்லேருந்து வரதா நினச்சிக்குவோம் ஹாஸ்டலர், இன்னொரு வினோத் டே ஸ்காலராக நினச்சிக்குவோம். ஓகேவா? சப்போஸ் நான் வினோத் ஹாஸ்டல்லேருந்து வரவங்க அப்படி கூப்பிட்டேன்னா ஹாஸ்டலர் வினோத் வருவான். டே ஸ்காலர் வினோத் அப்படின்னு கூப்பிட்டேன்னா டே ஸ்காலர் வினோத் வருவாப்புல. சரிங்களா? இப்போ அந்த ஹாஸ்டலர் டே ஸ்காலர் அதுதான் வந்து எனக்கு இங்கே ப்ரிஃபிக்ஸ். ஹாஸ்டல் வினோத் அப்படின்னா ஹாஸ்டல் வினோத், டே ஸ்காலர் வினோத் அப்படின்னா டே ஸ்காலர் வினோத். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த கேட்வே ப்ரிஃபிக்ஸ்ன்றதை ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம். ஐ திங்க் உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். ஓகேவா? இந்த ஹாஸ்டல் டே ஸ்காலர்ன்றது தான் அந்த கேட்வேவோட ப்ரிஃபிக்ஸ். வினோத்ன்றது இட் இஸ் ஐபி அட்ரஸ். நவ் வி ஷல் ரீகேப் today's topics. IoT networking is the main topic. So under that we have connectivity terminologies and gateway prefix allotment. So we have seen IoT Node, IoT LAN, IoT WAN, IoT Gateway, IoT Proxy. So IoT Node is any device, any machine or any computer, any mobile. So everything is called as node. All the systems are called as node inside IoT node. So after identifying the nodes, we will be connecting the node with one another node. That is, can connect 2 different systems, 3 systems, 5 systems. When you connect all the systems, automatically the IoT LAN concept comes in. After connecting the 5 different devices, you will move to WAN. That is, you will expand your network to outside world using WAN, that is wide area network, that is wide area network. So to connect your LAN or to connect your WAN, you're supposed to use a gateway. So using gateway only, you are able to connect 2 different networks. That is IoT Gateway. The last we have IoT Proxy. So proxy is in charge of connecting all the devices to internet. And the last topic is gateway prefix allotment. I have given you a clear explanation for gateway prefix allotment. Thank you.